Hi everybody, welcome to Daily Current Affair Discussion, and let's go with the headlines of May 10th of Hindu as well as Indian Express papers. The first thing here, so CPEC was launched in 2015 and it is recently in news. Regarding that we are going to discuss. Next, IBM International Business Machine Watson X.ai. This is the one tool they developed, Watson WatsonX.ai, and next generation enterprise studio for artificial intelligence builders to train, test, tune, and deploy both this one machine learning and new generation artificial intelligence capabilities. So by using this particular tool, IBM partnered with the one of the space agency for the better measurement of climate changes. Regarding that, an update. Next thing, 24th Lawrence Sports Awards. Worldwide, the most prestigious sports awards are Lawrence Sports Awards, and they announced recently. And in that Lawrence Sports Awards, sports man of the year, sports woman of the year, sports team of the year, like that, a very important categories over there. We are going to discuss that thing also. Next thing, European Union proposes to introduce a framework for levying carbon tax on imports of products. So, the nations which are exporting products to the Europe, and if any product is resulting in the emission of carbon dioxide, carbons, in that product, European Union decided to impose a carbon tax. Okay, regarding that also, and one point we are going to discuss. Next thing, professional network platform LinkedIn. Okay, we may have many times this LinkedIn. Says it's laying off more than this many workers, 700 workers, and the important point is it will also shut down its local job app for China. LinkedIn in China launched a job app like InCareer, and they are going to shut down this one. Okay, right, regarding that. And next thing, Israeli Foreign Minister Eli Cohen recently attended India Israel business forum, which is organized by the Confederation of Indian Industry in New Delhi. Regarding that, and next thing, so this under Cheetah project, which launched in 2009 by one of the non-government organization. Recently, Government of India translocated 20 cheetahs to India in a national park called Kuno, and of the 20, already two were dead, and a third female cheetah died at the Kuno National Park in Madhya Pradesh. Regarding that, and next thing, global rating agency Fitch reduced India's GDP growth from the previous projection of 6.2 percentage to 6 percentage. Right. So these numbers, rather than this GDP growth, if we observe the last 3-4 years, means general awareness paper especially, not even a single exam, either it may be RRB clerk or a PIVA, BPS clerk or a PIVA, SP clerk or a PIVA, not even a single question they asked the percentages of GDPs. But here a point we should focus here, which ratings belongs to which country, like that. Okay, and these numbers are not constant, they may change from time to time. Next thing, there is a one report, the report titled as Born Too Soon, Decade of Action on Preterm Birth. మన టెర్మినాలజీలో మాట్లాడాలంటే ప్రీమెచ్యూర్డ్ బర్త్కి సంబంధించి వరల్డ్ వైడ్ ఒక రిపోర్ట్ని WHO, UNICEF, and this organization PMNCH. What is PMNCH? And Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, the world's largest alliance for women, children and adolescents, and especially children's కోసం, women's కోసం, adolescent girls కోసం ఇది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. PMNCH, దీని హెడ్ క్వార్టర్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటుంది, and WHO జెనీవా స్విట్జర్లాండ్, and this one UNICEF, it is in a location called New York, USA. So they combinedly launched one report. Regarding that report highlights we are going to discuss. Now moving to first question. Here the first question is all about, as I said, about CPEC. CPEC stands China-Pakistan Economic Corridor. This was launched by the Chinese President Xi Jinping in 2015 with an objective to connect a place in, if you look at map here, a place in China, that is Kashi, to Gwadar Port. It is in Arabian Sea of Pakistan. Okay, so simply to export Chinese products through this particular road. So that too, if you look at here, especially this portion, this is our nation India, right, and this is Pakistan. Okay, and if you look at this portion especially, this area, this green color highlighted area,
This is actually a disputed area between India and Pakistan. That's what we are saying. POK, Pak occupied Kashmir, and IOK, Indian occupied Kashmir. International organizations will consider this area like this. But here the one concern for India is the CPEC is going through this. If you look at here, this area, this particular area, this is under the control of Pakistan. In fact, it is Pak occupied Kashmir. India is claiming that belongs to India, whereas Pakistan is claiming that belongs to Pakistan. So it's a disputed area. Through the disputed area, um, this Pakistan as well as China are constructing the CPEC, and to this CPEC, a new country was joined. And what's that country? That's the question. See here. So Pakistan, China, and which other nation? Pakistan, China, and which other nation have agreed to forge closer economic ties by extending Beijing-backed CPEC, nothing but China-Pakistan Economic Corridor. It was launched in 2015 to fully harness the country's potential as a hub for regional connectivity. Simply, already China-Pakistan construct చేస్తున్నాయి CPEC ని, and ఈ CPEC లోకి కొత్తగా ఇంకో కంట్రీ జాయిన్ అయింది, so that to improve their economic ties with this China as well as Pakistan. And that nation is, if you look at in the map itself, this particular area, this one, it is the neighbor nation of Pakistan. And yeah, it is neighbor nation of Pakistan. And so this country is going to join another as a third nation in CPEC. So simply, which country? In the sense, it is Afghanistan. Option C is the correct answer for this question. So a country CPEC lo join in the recent ga ante it is Afghanistan, and CPEC ki India all the time against only, right? That's the one big concern for all of us, for Indians especially. Next, moving to second question. As I said already, IBM's Watson X.AI. This particular initiation objective is, this is simply a next generation enterprise studio for artificial intelligence builders to train, test, tune, and deploy both traditional machines, machine learnings, and new generation artificial intelligence capabilities through this technology. By using this technology, now look at the question here. IBM, if you read here, IBM in collaboration with which space agency? So IBM simply partnered with one of the space agency, unveiled a new geospatial foundation model designed to convert satellite data into high resolution maps of floods, fires, and other landscape changes to reveal the planet's past and hint its future. At its future, this model, this collaboration is going to be helpful to gauge climate change. So simply, a software technology giant company IBM partnered with one of the space agency. So with the help of that partnership, by using satellite images, so this along with this technology called Watson X.AI. So satellite images ni, fire and other landscape changes ni, past lo earth lo ee planet earth lo వచ్చినటువంటి changes ni, future predictions ni effective way lo predict చేయడం కోసం this partnership is going to be helpful. That's what you can see. This model will be helpful to gauge climate change. So future లో past లో వచ్చిన climate changes ని, future లో రాబోతున్న climate changes ని predict చేయడం కోసం IBM, with the help of their initiation called Watson X.AI, so ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుని, ఇట్ వర్క్స్ అండర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ యాజ్ వెల్ as ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసుకుని వన్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఏజెన్సీతో పార్ట్నర్షిప్ అయింది, టైఅప్ అయింది. ఆ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏది అంటే దట్ ఈస్ నా. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద ఆప్షన్స్ హియర్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్రో, ఆప్షన్ బి నాసా, సి జెక్సా దట్ ఈస్ జపనీస్ ఏరోస్పేస్ ఏజెన్సీ, రాస్కోస్మాస్ రష్యన్స్, స్పేస్ ఎక్స్ ప్రైవేట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, మెజారిటీ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలన్ మస్క్. Now the correct answer here it is NASA. Option B is the correct answer for this question. Who is that particular company? IBM, Watson X.AI artificial intelligence program. Through that initiation, with the help of that initiation, IBM is partnered with the NASA, and by using satellite images, simply planet this Earth future, past as well as present and future climate changes ni predict chesi proper ga environment lo vastuna changes ni measurement cheyadam kosam this partnership will be helpful, right? So that's all about that question. Moving to third question. Yeah, Messi, Lionel Messi, we heard many times this guy name, and is actually captain of Argentina football team. And last year, if we remember, Argentina won FIFA World Cup 2022. It was held in Qatar, Doha. And regarding that only, Laureus Sports Awards, if you look at here,
Messi's exploits, it means his performance, fetch him individual and team double at 24th Laureus Awards. Okay, యాక్చువల్గా లారెస్ అవార్డ్స్ హిస్టరీలోనే లారెట్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ హిస్టరీలోనే ఇప్పటి వరకు ఒక పర్టికులర్ స్పోర్ట్ ఇండివిజువల్కి అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన ప్లే చేస్తున్న ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ప్లే చేస్తున్న స్పోర్ట్ టీమ్కి ఒకే ఇయర్లో ఒకేసారి అవార్డు ఇవ్వడం ఫస్ట్ టైం. దట్స్ వాట్ డబుల్ అని చెప్పి ఇక్కడ వాట్స్ యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్కి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఓవరాల్ టీమ్ కూడా అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దిస్ లారెస్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే 24th edition. If you look at here, 24th edition. Now just a few points about Laureus Sports Award. If you look at here, the Laureus Awards, the Laureus World Sports Awards is an annual award ceremony. Every year the awards will be presented, awarded for men, sportsmen, women and sport teams. Okay, individual sports personalities ki both men as well as women and sport teams also from the world of sports along with their achievements from the previous calendar year. It means what? If Laureus Sports Award we are talking in 2023, 2022 లో స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకొని అండ్ టీమ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకొని అంటే ప్రీవియస్ క్యాలెండర్ ఇయర్లో స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చే అవార్డ్స్ లారెస్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్. అండ్ ఈ లారెస్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఇయర్ 1999 by this particular Laureus Sports for Good Foundation. This foundation, what is that? Good Foundation. It is in London లో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుందంటే లండన్. ఓకే, 1999 సెటప్ చేశారు బై Laureus Sports for Good Foundation. Now before going to question, just what we discussed here, simply Laureus World Sports Awards are very prestigious awards worldwide and past year performance of sports personalities and team performance ని బేస్ చేసుకొని every year this Laureus Sports Foundation, that is Laureus Sports Awards by Good Foundation, it is in London. They will announce these awards and first time these awards were announced in 1999. Now coming to our question, if you look at the images here, this guy is Lionel Messi, sportsman of the year. This personality, Jamaican sprinter, and she is the sports woman of the year. Their names and under extra awards we are going to discuss here. See, 2023 awardees. Now we should identify the correct statements regarding Laureus Sports Awards. Right. Option A, World Sportsman of the Year. Sportsman of the Year. Who is that guy? Lionel Messi. Which sport he belongs to? Football. And which country he belongs to? Argentina. Okay. World Sportsman of the Year. Name of the personality? Lionel Messi. The sporting event that he plays? Football. And which country belongs to? Argentina. Sports. Women point of view. Shelley Ann Fraser Pricey. That is the full name of that personality. What's the name actually? Just read here. She is the person. Name is Shelley Ann Fraser Pricey. She is from which country? Jamaica. A sprinter, runner. Okay, right. Shelley Ann Fraser Pricey, a Jamaican sprinter, won Sports Woman of the Year award. I mean 2008 నుంచి ఇప్పటి వరకు రన్నింగ్ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నది ఒలింపిక్స్లో రెస్పెక్టివ్ స్పోర్ట్ ఫీల్డ్లో అండ్ మెనీ టైమ్స్ షీ వోన్ ఈవెన్ గోల్డ్ మెడల్ విన్నర్ ఆల్సో ఒలింపిక్స్లో. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈమె పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని 2022లో పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని 2023 లారెస్ స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఆప్షన్ బి, వరల్డ్ టీమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. It is Argentina men's football team. As I said earlier, Laureus Sports history lone, Laureus World Sports history lone, first time ఒక టీమ్ ఆ టీం చెందిన ప్లేయర్కి ఒకే ఇయర్లో ఇలా అవార్డు రావడం. అండ్ దట్స్ వాట్ ద ప్లేయర్ ఈస్ లెనల్ మెస్సీ. ఈ ఈజ్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ టీమ్ అండ్ అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ టీమ్ ఆల్సో వన్ ద అవార్డ్ కాల్డ్ వరల్డ్ టీమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, అర్జెంటీనా మెన్స్ ఫుట్బాల్ టీమ్. దట్స్ ఫైన్. సో దట్స్ ఆల్సో ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ. నో ఆప్షన్ సి, World Breakthrough of the Year. Okay, so the award category, World Breakthrough of the Year, Carlos Alcaraz. He is from Spain and actually is the youngest men player who reached this position. Number one player at present in tennis point of view. Tennis youngest ever men's number one player and the personality from Spain. And what's the name of that guy? Carlos Alcaraz. Okay, remember Carlos Alcaraz. He simply Breakthrough of the Year award won by this guy, Carlos Alcaraz. He is from Spain and very youngest person to who reached number one position in tennis rankings point of view.
Next thing, World Comeback of the Year award given to this footballer. Again, this guy is a footballer. He plays for Denmark, and the personality Christian Eriksen. Christian Eriksen. Next, you should remember all these guys by reading multiple times. World Sports Person of the Year. నార్మల్గా అయితే లెనల్ మెస్సీ, బట్ డిజేబిలిటీ కేటగిరీ కింద పర్సన్ విత్ డిజేబిలిటీ కేటగిరీ కింద కన్సిడర్ చేస్తే షీ ఈస్ అ ఫీమేల్ పర్సనాలిటీ, అండ్ దట్ పర్సనాలిటీ ఈస్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్, క్యాథరిన్ జీ బ్రన్నర్, అండ్ షీ ఈస్ ఫ్రమ్ స్విట్జర్లాండ్, అండ్ అథ్లెటీ as well as teacher also. Her profession is teaching, and she is a athlete also. Okay, what's the name of that personality? Catherine G. Brenner. Okay, next. So the one more category here, if you look at World Action Sports Person of the Year. Lionel Gu, a Chinese freestyle skier. Okay, so her sporting event is she plays actually sky and sports skier, and the name of the personality, she is from China, Aileen Gu, Chinese American personality, but she is playing for China nation. Okay, and the one more important point in this awards we should remember is sport for good. This is also one of the category. Is sport for good enduku present cheyadam jarugundante, the Lawrence Sport for Good award is presented to an organization. సో లారెన్స్ స్పోర్ట్ ఫర్ గుడ్ అనే అవార్డ్ని ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ లేదు ఒక ఇండివిజువల్ కానీ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ వాట్ రీజన్? హూ హ్యాస్ యూజ్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్ని యూజ్ చేసుకొని టు ఇంప్రూవ్ ది లైఫ్స్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్, చిల్డ్రన్స్ యొక్క లివింగ్ స్టైల్ వాళ్ళ సైకాలజీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ని ఎవరైతే చిన్నపిల్లల్లో స్పోర్ట్స్ పైన ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటారో అలాంటి ఇండివిజువల్స్ని గుర్తిస్తూ లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ గుర్తిస్తూ ఈ ఎవ్రీ ఇయర్ స్పోర్ట్ ఫర్ గుడ్ అనే అవార్డుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ ఇయర్ ఆ అవార్డుని ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఇచ్చారు. ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఇయర్, సో జస్ట్ హియర్ ద చిల్డ్రన్స్ ఎంజాయింగ్ విత్ దైర్ యాక్టివిటీస్, రైట్? సో అలా సైకాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దైర్ మైండ్ సెట్ని ఒక పాజిటివ్ వైబ్లో ముందుకు తీసుకెళ్తూ స్పోర్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని చిన్నపిల్లల యొక్క మైండ్ సెట్ని పాజిటివ్ వైబ్స్లో ఏ పర్సన్ అయితే కోఆపరేషన్ ఇస్తున్నారో, లేకపోతే ఏ సంస్థ అయితే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయితే కోఆపరేషన్ ఇస్తుందో వాళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాట్స్ అవార్డ్? స్పోర్ట్ ఫర్ గుడ్. అండ్ దిస్ ఇయర్ దట్ అవార్డ్ వాస్ గివింగ్ టు దిస్ ఆర్గనైజేషన్, Team Up. Lawrence Sport for Good award goes to Team Up, a global program which uses movement and sport to support the psychological well-being of children affected by conflict and war. ఓకే, ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ వార్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి కంట్రీస్లో కానీ ప్లేసెస్లో కానీ చిన్నపిల్లల్ని స్పోర్ట్స్ బేస్ చేసుకుని పాజిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఇండివిజువల్ పర్సన్కైనా లేదా ఒక సంస్థకైనా ఆర్గనైజేషన్కైనా లారెన్స్ స్పోర్ట్ ఫర్ గుడ్ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఇయర్ దట్ అవార్డ్ వాస్ గివెన్ టు వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ Team Up. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద లారెన్స్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్ 24th edition major highlights. And here we should remember sports person of the year, this guy Lionel Messi, he plays for Argentina. And sports woman of the year, this personality, a Jamaican sprinter, and her name is Shelly Ann Fraser Pricey. And remaining sports awards also were team of the year Argentina football team, and breakthrough of the year a tennis youngest ever number 1 ranked player from Spain, the guy name is Carlos Alcaraz. Okay, and world comebacker of the year award, a footballer from Denmark, and the guy name is Christian Eriksen. Whereas world sports person of the year with a disability, and that she is a female personality, Catherine G. Brenner, belongs to Switzerland, athlete as well as teacher also. And a final thing here, sport for good point of view. Okay, చెప్పాను ఆల్రెడీ దేనికి అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది స్పోర్ట్ ఫర్ గుడ్ అనేది. అండ్ ఈ ఇయర్ దిస్ అవార్డ్ని ఒక సంస్థకి ఇచ్చారు. ఆ సంస్థ పేరే దిస్ వన్, Team Up. ఓకే, Team Up. అండ్ ద వన్ మోర్ థింగ్, వరల్డ్ యాక్షన్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్, Chinese, she's also female only, the guy name is Elen Gu. Okay, that's all about Lawrence 24th edition of sports awards, right? So just go through them once, you will get a clarity. And next one, going to fourth question. Yeah, if you look at the images here, carbon emissions, and you can see here carbon dioxide tax, and there is an image which is in a cartoon manner suggesting we are collecting carbon taxes for the rich world. So exports, somebody exporting goods to, this is the Europe in fact. Welcome to the West in the sense like in a world map. If you look at a world map, if I consider this as a world map, and north, south, east, west, simply this Europe located in this portion of world map,
and this is considered as like a western portion of the world. So let me come across this question. Simply recently European Union imports పైన సో వాళ్ళ కంట్రీ చేసుకుంటున్న ఇంపోర్ట్స్ లేకపోతే ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తున్న మనలాంటి కంట్రీస్ పైన సో కార్బన్ ట్యాక్స్ని ఇంపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ కార్బన్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నథింగ్. కార్బన్ ట్యాక్స్ వేటిపైన ఇంపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుందంటే ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయితే కార్బన్ ఎమిషన్స్ని ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటాయో వాటిపైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ట్యాక్స్ని ఇంపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. లెట్స్ సీ ద పాయింట్స్ హియర్. ద యూరోపియన్ యూనియన్ proposes to introduce a framework for levying a carbon tax on imports of products that rely on non-green or suboptimally sustainable process and where carbon emissions are deemed to have not been adequately priced. Simply, any imports, European Union చేసుకున్నటువంటి imports పైన they are going to impose carbon dioxide tax. It means what? Like some of the exports that we are, India, యూరోపియన్ యూనియన్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న థింగ్స్ స్టీల్, అల్యూమినియం అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఐ మీన్ ఎస్పెషలీ ఇండియా is exporting these products only, steel, aluminum majorly, and they are importing fertilizers from some other countries. So this steel or aluminum, those things, manufacturing things, while manufacturing steel we have to burn a coal, right? And so if we burn a coal, obviously carbon emissions will come, and they are saying any products which we are importing from other countries which results emission of carbons, and in that kind of goods we are going to impose carbon dioxide tax. This is the decision taken by the European Union. Okay, so simply which agency, which organization recently taken a decision to impose carbon tax on imports? That is European Union. That's the thing which is in news. Now coming to our question, this carbon border adjustment mechanism, CBAM, carbon border adjustment mechanism, will begin with an import monitoring mechanism, right? So simply CBAM అంటే carbon border adjustment mechanism. ఒకవేళ సపోజ్ లెట్ us assume ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయబోయే ముందు చూద్దాం. ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టు వరల్డ్ మ్యాప్లో ఇండియా ఇక్కడ ఉంది, యూరోప్ ఇక్కడ ఉంది, అండ్ ఇండియా మేజర్లీ ఎక్స్పోర్టింగ్ like steel, aluminum to Europe. Now imagine the steel was manufactured in India, aluminum was manufactured in India. Here whatever the carbon emissions that resulted during the time of manufacturing of steel and aluminum, if government of India has not taken proper precautions to reduce these carbon emissions, now this European Union is saying any products which we are importing from other countries, in our example it is India, if their governments, it means in our example India, it's not imposed taxes on this particular company for the emission of carbon, అంటే కార్బన్స్ ని ఎమిట్ చేస్తున్నందుకు కార్బన్ ఎమిషన్ ట్యాక్స్ ని ఈ కంట్రీ కానీ ఇంపోర్ట్ చేయకపోతే ప్రాపర్గా, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ taxes here. That's what they are saying. Okay, simply because of this decision, Indian exporting industry, especially core industry, manufacturing industry, are going to suffer. Maybe the cost of exports will increase, then automatically it results the reduction of profits of a company, and it impacts certain percentage of Indian exports of those products like steel, aluminum, all those things. Okay, anyway, now coming to the question, currently the euro, this is a statistical information. Currently euro is the official currency of 20 out of 27 member countries. European Union lo total 27 countries ఉన్నాయి, 28 ఉండేవి బ్రిటన్ ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత 27 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఈ 27 కంట్రీస్ లో ఆఫ్ దిస్ 27 కంట్రీస్ 20 కంట్రీస్ హ్యావ్ అఫిషియల్ కరెన్సీ కాల్డ్ యూరో, అండ్ 6 కంట్రీస్ ఆర్ yet to possess some eligibility to convert their currency also as euro, but one country by themselves opted out without using euro as their currency. అంటే యాక్చువల్గా ఈ 27 కంట్రీస్లో ప్రజెంట్ 20 కంట్రీస్ యూజింగ్ యూరో, రైట్? ఈ 6 కంట్రీస్ కూడా ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేయడానికి యూరోని కరెన్సీగా యూజ్ చేయడానికి సర్టెన్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ప్రాసెస్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నాయి. whereas one nation by themselves, ఆ కంట్రీకి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు
use euro as our currency అని చెప్పి their own currency ని వాడుతున్నటువంటి కంట్రీ. Now my question, if you look at here, European Union, how many countries? 27. Out of 27, how many countries are using euro as their currency? 20. And దాన్నే eurozone గా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. If you look at here, member countries which together constitute for eurozone. What is eurozone here? Officially called the euro area. The countries which are using euro as currency are nothing but eurozone or euro area. Now my question, which nation opted out? Which nation of European Union opted out to use euro as their currency? Even though it is a part of European Union, they are not using euro as their official currency. What is that country? That's my question. If you look at options here, Romania, Hungary, Sweden, Czechia, and two more countries. Poland is the one more country, Bulgaria is the one more country. So these six options, A nundi D, and these two countries, these six countries also now not using euro, but in future they will use, because there are certain eligibility conditions. Once these countries possess that eligibility conditions, definitely they also shift to the currency of common currency of euro. But one country which is by themselves opted for their own currency, that is Denmark. So for this question, correct answer is Denmark. So my question ఏంటంటే యూరోపియన్ యూనియన్ లో మెంబర్ కంట్రీ అయినా కూడా ఆ కంట్రీయే బై దెమ్సెల్స్, ఆ కంట్రీ గవర్నమెంట్ యూరోని మేము అఫిషియల్ కరెన్సీగా యూజ్ చేయమని చెప్పి ఆప్టెడ్ అవుట్ చేసుకున్న కంట్రీ ఏంటి అంటే డెన్మార్క్. ఇన్ఫాక్ట్ ఆప్షన్స్లో ఇచ్చిన ఏ కంట్రీ, ఈ 4 కూడా ఏవి ప్రెసెంట్ యూరోని యూజ్ చేయట్లేదు. ఈ 4ఏ కాదు, ఇంకొక 2 కంట్రీస్ ఇప్పుడు రాసినట్టు పోలాండ్, బల్గేరియా, మొత్తం ప్రెసెంట్ 6 కంట్రీస్. 20 మాత్రం యూజ్ చేస్తుందని చెప్పాం కదా, ఆ 20 + 6 26 ఇది ఒకటి వాడట్లేదు డెన్మార్క్. So these countries maybe they use euro as their currency in future. Okay, right. Eligibility conditions ఉన్నాయి. Once if they possess that eligibility, they also use the euro as their currency. But the country which is by themselves opted out not to use euro as their currency is Denmark. Okay, that's all about this question. And just for your awareness purpose, some kind of positive things that we need to learn here. Carbon offsets allow you to balance out your emissions. Right, మనం emit చేస్తున్నటువంటి కార్బన్స్ ని ఎలా అట్లీస్ట్ మనం న్యూట్రలైజ్ చేయొచ్చు, ఆఫ్సెట్ చేయొచ్చు అనే ఇమేజ్ ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ ఐ థింక్ ఈ ఇమేజ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్, సో వన్ సైడ్ అంతా కూడా, లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్, మనం చేస్తున్నటువంటి కార్బన్ ప్రొడక్షన్, కార్బన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై యువర్ ట్రిప్. లుక్ అట్ హియర్, వెహికల్స్ ద్వారా, ఫ్లైట్స్ ద్వారా, లేకపోతే హోటల్స్లో, గ్యాస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్. సో వీఆర్ ఎమిటింగ్ కార్బన్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆఫ్సెట్ దట్, అంటే ఎమిట్ అవుతున్న దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తే బెటర్గా ఉంటుందంటే బై ప్లాంటింగ్ ట్రీస్, లైక్ షిఫ్టింగ్ టు రెన్యూబుల్స్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్, విండ్, సోలార్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో కార్బన్ ఎమిషన్స్ని మ్యాక్సిమం తగ్గించాలి అంటే ప్లాంట్స్ ఎక్కువ నాటాలి. ఐ మీన్ కార్బన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలి అంటే, ఎమిషన్స్ తగ్గించడం కోసం కాదు, కార్బన్ న్యూట్రలైజ్ చేయాలి అంటే. అండ్ తగ్గించడం కోసం దీస్ థింగ్స్ని we can consider. What are the shifting to renewable energies like solar, wind, all those things. That's all about this question. Okay, now moving to next question. But before going to that, here European Union is going to impose carbon tax on the imports, the products which are emitting carbons into the environment. Next thing, and European Union is a combination of 27 countries. Out of 27, 20 are the countries which are using euro as their official currency, and that particular 20 countries combination is nothing but euro area, or we can consider that as a euro zone. And 6 countries are yet to possess certain eligibilities to use euro as their currency. And the one nation which is opted out not to use euro as their currency is Denmark. And where is the headquarter of European Union? This one, European Union headquarter is at Brussels, Belgium. The one more point you should remember, Brussels, Belgium is the headquarter of European Union. That's all about this question. Moving to next question, that is fifth one. Yeah, fifth one ఏంటంటే రీసెంట్ గా లింక్డ్ఇన్, సో వరల్డ్ వైడ్ గా దిస్ మెనీ వర్కర్స్ ని టర్మినేట్ చేస్తుంది. అండ్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద టర్మినేషన్ కన్నా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ద టర్మినేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్ ఎంప్లాయీస్ ఆబ్వియస్లీ, బికాస్ నో బడీ వాంట్ టు లూజ్ దేర్ జాబ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇట్ విల్ ఆల్సో షట్ డౌన్ ఇట్స్, దిస్ ద పాయింట్, this LinkedIn is going to shut down its local job app in China, that is for China, that is local app name is, it is InCareer. It means in China LinkedIn రన్ చేస్తున్న ఒక అప్లికేషన్ ఏంటంటే InCareer. ఈ InCareer దేనికోసం యూస్ఫుల్గా ఉంటుందంటే, చైనాలో ఎవరైనా జాబ్ సెర్చ్ చేస్తున్నటువంటి యూత్ ఉంటే, మన ఇండియాలో ఎలాగైతే జాబ్ సెర్చ్ కోసం డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయో, ద సేమ్ మేనర్ చైనాలో 2021లో జాబ్ సెర్చ్ చేస్తున్న యూత్ కోసం లాంచ్ చేసిన యాపే InCareer. బట్
హెవీ కాంపిటీషన్ వల్ల అక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల లింక్డ్ఇన్ ఏం చెప్తుందంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు షట్ డౌన్ కంప్లీట్లీ దిస్ ఇన్ కెరీర్ యాప్ ఇన్ చైనా. ఓకే, నౌ మై క్వశ్చన్. ఓకే, if you look at the question, then we'll go with the answer. Professional networking platform, what is that? LinkedIn says it's laying off more than this many workers, and it will also shut down its local jobs app for China, that is InCareer. InCareer was launched in 2021 as a jobs board that did not include social feed or the ability to share posts or articles. What actually it means? Only for job searching youth కోసమే లాంచ్ చేసిన యాప్ InCareer. కానీ దాంట్లో ఎటువంటి పోస్టింగ్స్ లైక్ మనం పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్స్టాలో, వాట్సాప్లో స్టోరీస్ కానీ, స్టేటస్లు కానీ, ఫేస్బుక్లో మెసేజ్ కానీ ఇలా చేస్తూ ఉంటాం. ఇలా ఎటువంటి సోషల్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా, అంటే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా ఓన్లీ జాబ్ సర్చ్ కోసమే, ప్యూర్లీ జాబ్ సర్చ్ కోసమే లాంచ్ చేసిన యాప్ InCareer. ఎప్పుడు 2021లో. ఎవరు? లింక్డ్ఇన్. బట్ దట్ యాప్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు షట్ డౌన్ కంప్లీట్లీ ఇన్ చైనా. దట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ ఇయర్. నౌ మై క్వశ్చన్, LinkedIn is owned by, if you look at here, LinkedIn is owned by which tech giant company? LinkedIn ని ఓన్ అయినటువంటి కంపెనీ ఏంటి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, అమెజాన్. అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ LinkedIn is owned by the ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక న్యూస్లో ఉన్నది చైనాలో InCareer అనే LinkedIn జాబ్స్ కోసం మాత్రమే లాంచ్ చేసినటువంటి యాప్ని షట్ డౌన్ చేస్తుంది. నో క్వశ్చన్ ఈస్ that LinkedIn is owned by which of the following tech giant company? And it is Microsoft. Now to next question, question number 61. Yes, yeah, as I said in a headlines itself, Israel foreign minister visiting India to attend కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న బిజినెస్ ఫోరంలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇండియా ఇజ్రాయెల్ యొక్క బైలేటరల్ రిలేషన్షిప్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం దట్ అఫిషియల్ విజిట్. నో రిగార్డింగ్ దట్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్. అండర్ ది ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, వాట్ ఈస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద మ్యాప్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇజ్రాయెల్. ఓకే, ఇజ్రాయెల్. ఓకే, వన్ ఇండియా, టూ ఇజ్రాయెల్. వాట్ ఈస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? We export goods to Israel and we import goods from Israel also, right? We're exporting as well as we're importing. Now, what is FTA? Free trade agreement అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ పైన ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ వేయదు, అండ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి గూడ్స్ పైన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ వేయదు. ఇప్పుడు మన గూడ్స్ పైన వాళ్ళు ట్యాక్స్ వేయకపోతే, కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ వేయకపోతే కస్టమ్స్ డ్యూటీ అంటూ ఉంటాం. దెన్ ఆబ్వియస్లీ మన ప్రొడక్ట్స్ ప్రైసెస్ విత్ ఇన్ లిమిట్స్లోనే ఉంటాయి అండ్ చీపర్ ప్రైస్కి వాళ్ళకి దొరకడం జరుగుతుంది ఇజ్రాయలీ పీపుల్కి. అలానే ఇజ్రాయెల్ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ పైన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్నా ట్యాక్సెస్ ఇంపోర్ట్ చేయకపోతే ఆబ్వియస్లీ అవి కూడా కొంచెం చీపర్ కాస్ట్గా దొరుకుతాయి. ఇలా మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ కోసం మన ఎక్స్పోర్ట్స్ని వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయడం, వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ని మనకి ఎంకరేజ్ చేయడం అనే మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్తో నార్మల్గా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. రీసెంట్గా ఇండియాకి ఇజ్రాయెల్కి ఆన్ ట్రేడ్కి సంబంధించి, ఇండియా ఎక్కడుంది, ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడుంది, ఆన్ ట్రేడ్కి సంబంధించి దిస్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తే, అండర్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ న్యూఢిల్లీ అండ్ టెల్ అవీవ్, ఇది వాళ్ళ ఎకనామిక్ క్యాపిటల్. మనకి ఎలాగైతే ముంబై ఇస్ ద ఎకనామిక్ క్యాపిటల్, అలా టెల్ అవీవ్ని ఇజ్రాయెల్కి ఎకనామిక్ క్యాపిటల్గా పిలుస్తూ ఉంటారు. మన ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా, ముంబై. ద సేమ్ మేనర్ ఇజ్రాయెల్ ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ ఇస్ టెల్ అవీవ్, బట్ యాక్చువల్ ఇజ్రాయెల్ క్యాపిటల్ ఈస్ జెరూసలేం. It is a disputed area. Jerusalem is the capital of Israel and their currency. Israel యొక్క కరెన్సీ ఏంటంటే న్యూ షెకిల్. It is the currency of Israel. Now my question, under the free trade agreement between New Delhi and Tel Aviv, the trade that will come from India, okay, will go to some Arab ports. సింప్లీ హౌ ద ట్రేడ్ హ్యాపెన్స్, ఇండియా నుంచి ఇవన్నీ కూడా అరబ్ కంట్రీస్, ఇక్కడ అరబ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇదంతా యూరప్ ఏరియా. సో యూరప్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఫైనల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఇజ్రాయెల్కి, అట్ ద సేమ్ టైం రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి ఇండియా గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఆ పాత్రలోనే వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ టు ఇంప్రూవ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఫర్ బెటర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టు సమ్ అరబ్ పోర్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ బై ట్రైన్ till Haifa port and from there to the markets in Europe. Now my question, Haifa port is located in which of the following country? Okay, the port which is in our question is Haifa port. Haifa, remember the port name, Haifa port.
And this Haifa port is located in which country? Mana discussion lo ఏ country అయితే ఉంది అక్కడే, that is Israel. Option B is the correct answer for this question. Simply ఇండియా నుంచి యూరోప్ కి గూడ్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ అరబ్ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అండ్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్రైన్స్ ద్వారా హైఫా పోర్ట్ కి తీసుకెళ్ళి దెన్ హైఫా పోర్ట్ నుండి మళ్ళీ యూరోప్ కి. సో ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద పాత్ హియర్, India, this is the Arabian Ocean, India, then Arab countries, then to Israel, then to Europe nations, and even to the rest of world like America, to those countries also. Okay, right. So simply Haifa port is in which country in the world? In the sense it is in Israel, right? And why it is in news here? Because of these all reasons. And recently their foreign minister attended a business forum which is organized by the Indian organization, that is CIA, stands simply Confederation of Indian Industry. ఎక్కడ జరిగింది ఈవెంట్ అంటే ఢిల్లీలో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, రైట్. యా, this incident is the thing. If you remember, last September 20 cheetahs were translocated from Africa and Namibia to India, especially to the national park called Kuno National Park, Madhya Pradesh. Out of 20, 3 చనిపోయాయి already. And that too, if you look at here, in September 2022, 20 cheetahs, 8 from Namibia, 12 from South Africa. Actually ga cheetahs project ni, like a project tiger ni, project tiger ని ఎలాగైతే 1973లో లాంచ్ చేశారో, ద సేమ్ మేనర్ ప్రాజెక్ట్ చీతాస్ ని, రీఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ చీతాస్ ని 2009లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. 2009లో టు రీఇంట్రడ్యూస్ 50 చీతాస్ ఇన్ ఇండియా. 50 చీతాస్ ని, హౌ మెనీ చీతాస్ ని? 50 చీతాస్ ని. దాంట్లో భాగంగానే ఫస్ట్ 20 చీతాస్ ని తీసుకురావడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ 2022న. నమీబియా నుండి 8, సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి 12. ఫ్యూచర్లో మేబీ ద కౌంట్ విల్ రీచ్ టు 50. బట్ ఆ 20 చీతాస్లో 3 చీతాస్ ఆల్రెడీ చనిపోయాయి. దట్ ఈస్ కునో నేషనల్ పార్క్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, third female cheetah died at the Kuno National Park in Madhya Pradesh after it was injured during mating with her male partner. With the third cheetah death, the total number of adult cheetahs in the park now 17. Which of the following is not a name of the 3 cheetahs that passed away recently in Kuno National Park? Actually గా చనిపోయినటువంటి ఈ cheetahs కి ఆ 20 cheetahs కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్టెన్ నేమ్స్ పెట్టి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు చనిపోయినటువంటి cheetahs నేమ్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, ఆప్షన్ ఏ సాషా, ఉదయ్, దక్ష, రక్ష, అండ్ ఆప్షన్ ఏ బోత్ ఏ అండ్ బి. సో ఆ 3 cheetahs నేమ్స్ ఏంటో గుర్తు పెట్టుకుంటే కాంతేంటో తెలుస్తుంది మనకి. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ 3 cheetahs? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దట్ 3 cheetahs, and here our question is not a name of 3 cheetahs that passed away recently in Kuno National Park. Okay, right. సో షాషా, ఉదయ్, దక్ష, యాక్చువల్గా ఇవి 3 కూడా చనిపోయినటువంటి చీతాస్ యొక్క నేమ్సే. బట్ రక్ష ఈజ్ నాట్ ద వన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ నేమ్ ఆఫ్ పాస్డ్ అవే, చనిపోయినటువంటి చీతా యొక్క నేమ్ అయితే కాదు. ఓకే, బట్ రాదర్ దన్ దిస్ ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఆప్షన్ డి. దానికన్నా మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఆ 3 చీతా నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం. వాట్ ఆర్ దట్ దేర్ నేమ్స్? షాషా, ఉదయ్, దక్ష. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 cheetahs which passed away recently in Kuno National Park, Madhya Pradesh. Right. Next thing, question number 8. So one of the global rating agency called Fitch Ratings has lowered India's GDP growth for FY24 to 6%. Previously they predicted 6.2 and that was reduced to 6%. Now the question is, Fitch Ratings is rating agency of which country? So as I said, and while discussing headlines itself, no need to bother about these numerical figures, because in the past 3-4 years examinations, not even a single exam they asked to GDP projections. Okay, but for us important is GDP, what actually GDP growth. GDP is different than GDP growth. Those things are you and me need to know first. And now my question, which ratings is rating agency of which country? This is the rating agency which belongs to America, in a city called New York. The headquarters of Fitch is located in New York. So option B is the correct answer for this question. Okay, Fitch Ratings belongs to which country? It's one of the global top most rating agency. It is in New York, USA. Right. Move to next question. That is, next question is all about a report. If you look at the report here, top 5 countries for pre-term
మన టెర్మినాలజీలో చెప్పాలంటే ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్స్ అంటూ ఉంటాం కదా. 7th మంత్కే బేబీ పుట్టిందని, 8th మంత్లోనే బేబీ పుట్టిందని. యాక్చువల్గా మనకి నార్మల్గా 9 మంత్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం యాక్చువల్ ఫుల్ డెలివరీ టైం తీసుకుంటే. బట్ అర్లీగా కన్నా బేబీస్ బోర్న్ అయితే అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ని ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. దాన్ని ప్రీ టర్మ్ బర్త్స్ అంటూ ఉంటారు. అండ్ రిగార్డింగ్ దాట్ పర్టికులర్ ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్స్కి సంబంధించే దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు, ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద image here, one pregnant mother here, right side you can observe. Now coming to the left portion of this image, top 5 countries for preterm birth rates. Preterm birth rates ki నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీ టర్మ్ బర్త్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో కూడా మాట్లాడదాం. బట్ ప్రీ టర్మ్ బర్త్ రేట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వరల్డ్లో టాప్ 5 కంట్రీస్ ఏంటో ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం చూస్తే బంగ్లాదేశ్ 16.2%, మలావి, పాకిస్తాన్, ఇండియా, సౌత్ ఆఫ్రికా. మన ఇండియా కూడా టాప్ 5 కంట్రీస్లో ఒక కంట్రీగా ఉంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ డెఫినెట్లీ ద థింగ్ దట్ వీ కెన్ ఫీల్ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాల్సినటువంటి మ్యాటర్ అయితే కాదు. బికాస్ ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బేబీ బర్త్స్ వల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ బేబీస్, అలా పుట్టినటువంటి బేబీస్ లాట్ ఆఫ్ మార్టాలిటీ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, డెత్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో రిగార్డింగ్ దట్ ఓన్లీ దిస్ రిపోర్ట్. సో సింప్లీ ప్రీ బర్త్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి టాప్ 5 కంట్రీస్ ఏంటి అంటే బంగ్లాదేశ్ అవర్ నేబర్ నేషన్, మలావి, పాకిస్తాన్, ఇండియా, సౌత్ ఆఫ్రికా. ఓకే, టాప్ 5 బంగ్లాదేశ్, మలావి, పాకిస్తాన్, మనం పాకిస్తాన్ తర్వాతే ఉన్నాం, ఇండియా and South Africa. Okay, these are the top 5 countries with the highest pre-birth rates. Now, before going to question, pre-birth rates ante ento ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, ఈ ఆల్ కంట్రీస్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ గానే. బంగ్లాదేశ్, మలావి, పాక్, ఇండియా, సౌత్ ఆఫ్రికా. ఒక 1000 ప్రీ బర్త్స్ రికార్డ్ అయ్యాయి అనుకుంటే, 1000 మదర్స్ డెలివరీ ఇచ్చారనుకుంటే, సో 1000 మదర్స్ డెలివరీ ఇచ్చారనుకుంటే బంగ్లాదేశ్లో కనుక 1000 మదర్స్ డెలివరీ ఇస్తున్నారు యావరేజ్గా అనుకుంటే, ప్రతి 1000 డెలివరీస్లో ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద పర్సంటేజ్ హియర్ 16.2 అంటే 162 బేబీస్ ఆర్ ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్స్ ఓన్లీ ఆన్ ఎవ్రీ 1000 బర్త్స్. ఇన్ బంగ్లాదేశ్ 162 are prematured births. Okay, whereas in Malawi 145. Based upon that percentages only I am talking. If you look at here, Malawi 14.5, Pakistan 14.4, that is 144, India 130, South Africa also around 130. Okay, అంటే ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్స్ ఏంటి అంటే ప్రతి 100కో లేకపోతే ప్రతి 1000కో లేకపోతే 1 lakhకో మెజర్మెంట్గా తీసుకొని మాట్లాడితే సేమ్ నెంబర్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో 1000కి 162, ఇండియాలో 130 బేబీస్ పుడుతున్న వాళ్ళలో ప్రీ బర్త్స్ అని ఉన్నాయి. ఓకే, అలా మాట్లాడినప్పుడు ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు దట్ ఫిగర్, దిస్ మెనీ బర్త్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ full pregnancy. That's what premature birth or preterm birth. In that preterm birth rates point of view, the top countries Bangladesh, India also one of the top 5 nations. Now coming to this report, what's the report? Born too soon, ముందుగానే పుట్టేస్తున్నారు అని చెప్పడానికి అలా పెట్టారు పేరు. Born too soon, decade of action on preterm birth. ఈ టైటిల్ ఏంటంటే, ఈ రిపోర్ట్ ఏంటంటే 2010 నుండి 2020 వరకు, అంటే ఈ డికేడ్లో వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్స్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎన్ని అయ్యాయి, వాటి వల్ల వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేశారంటే 3 ఆర్గనైజేషన్స్, WHO ఒకటి, యూనిసెఫ్ ఒకటి అండ్ PMNCH ఒకటి. సో WHO, యూనిసెఫ్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ PMNCH. ఇదేంటంటే ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్స్ కోసం, ఉమెన్ కోసం, అడల్సెంట్ గర్ల్స్ కోసం. అడల్సెంట్ గర్ల్స్ అంటే ఏజ్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 10 to 19 వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, what is PMNCH? Partnership for maternal, M ante maternal, newborn children health. This is world's largest alliance for whom women, children and adolescents. Now ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, what's that report published by these 3 jointly? Born too soon, decade of action on preterm birth. Born too soon,
Decade of Action on Preterm Birth. It was released jointly by WHO, UNICEF, and PMNCH. What is PMNCH? Partnership for Maternal, Newborn, and Child Health. WHO headquarter, PMNCH headquarter. What is PMNCH? Partnership for this one. Partnership for Maternal, Newborn, Children Health. ఈ రెండు హెడ్ క్వార్టర్ అక్కడే ఉంది, జెనీవా స్విట్జర్లాండ్. వెరస్ యూనిసెఫ్ న్యూయార్క్ యూఎస్ఏలో ఉంది. నౌ రిగార్డింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ we should identify the incorrect statement. అంటే కరెక్ట్ గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది మనం ఇక్కడ. అండ్ టాప్ 5 నేషన్స్ విత్ హైయెస్ట్ ప్రీ టర్మ్ బర్త్ రేట్స్ ఉన్నవి. వన్ ఈస్ పాకిస్తాన్, మలావి, టాప్ కదా, టాప్ బంగ్లాదేశ్, మలావి, పాకిస్తాన్, ఇండియా, సౌత్ ఆఫ్రికా. ఇవి టాప్ 5 కంట్రీస్. నో లెట్స్ గో విత్ ద పాయింట్ బై పాయింట్. We should identify the incorrect point. An estimated 13.4 million babies, almost 13.4 million babies అంటే into 10, 13.4 million babies. 1 million అంటే 10 lakhs, 134 lakhs ఇది. 134 lakhs అంటే 1.34 కోట్లు, 1.34 crores. 2020 ఒక్క ఇయర్లోనే 2020 an estimated 1.34 crore babies were born preterm. ఓకే, పుట్టిన మొత్తం బేబీస్లో 1 కోటికి పైగా ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బేబీసే ఉన్నారు 2020లో. విత్ నియర్లీ 1 million డైయింగ్ ఫ్రమ్ ప్రీటర్మ్ కాంప్లికేషన్స్. అంటే అలా పుట్టినటువంటి బేబీస్లో 1.34 crore బేబీస్లో 10% అంటే సింప్లీ 134 lakhsలో 10% అంటే 13.4 lakhs. 10% చనిపోతున్నారు. ఓకే, 1 million డైయింగ్ with nearly 1 million dying from preterm complication, not 10%, sorry. Here simply the statement is saying 2020లో మొత్తం preterm births 1.34 crore or else 134 lakhs. దీంట్లో 1 million అంటే 10 లక్షల మంది చనిపోయారంట. ఓకే, 2020లో పుట్టినటువంటి మొత్తం ప్రీటర్మ్ బేబీస్ కౌంట్ ఎంత అయితే వాళ్ళలో చనిపోయిన బేబీస్ 10 lakhs. 1 million అంటే 10 lakhs. ఓకే, నో సి ఆఫ్ every 10 babies born, 1 is preterm. ఓకే, వరల్డ్లో పుడుతున్న ప్రతి 10 బేబీస్లో 1 బేబీ ప్రీ మెచ్యూర్డ్గా పుడుతున్నారు. అది ప్రీ మెచ్యూర్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బిఫోర్ 37 weeks ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ టైము 39 to 40 months అని చెప్తూ ఉంటారు. 39 to 40 months, 40 weeks, నాట్ 40 months, 40 weeks. 40 weeks అంటే 40 into 7 అరౌండ్ 280. దట్స్ వాట్ చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాం మనం. Pregnancy, full pregnancy time in a humans for a females especially 270 days to 280 days ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. దట్స్ వాట్ 39 to 40 weeksని హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీగా, ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అంటే దానికన్నా ముందు కన్నా పుడితే 7th month, 8th month పుడితే దాన్ని వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్. అండ్ దట్స్ వాట్ ప్రతి 10 బేబీస్లో వరల్డ్ వైడ్ 1 బేబీ ప్రీ మెచ్యూర్డ్గా పుడుతున్నారు. అండ్ ఎవ్రీ 2 seconds ఏ బేబీ ఈస్ బార్న్ టూ సూన్, ప్రీ మెచ్యూర్. ప్రతి 2 సెకండ్లకు ఒక బేబీ. ఓకే, టైం పరంగా చూసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి 2 సెకండ్లకు ఒకరంటే 1 minute 30 బేబీస్ ప్రీ మెచ్యూర్డ్గానే పుడుతున్నారు. అండ్ అలా పుట్టినటువంటి బేబీస్లో ఎవ్రీ 40 seconds వన్ ఆఫ్ ద బేబీ ఈస్ డైయింగ్. ఓకే, ఒక బేబీ చనిపోతున్నారు. అంటే జస్ట్ ఇది ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని అడగకపోయినా దిస్ ఈస్ ద వన్ అలార్మింగ్ థింగ్ వీ ఆల్ నీడ్ టు గివ్ సమ్ అటెన్షన్. ఓకే, సో వాళ్ళు చెప్పిన రీజన్స్ ఏంటంటే ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్స్ వల్ల వస్తున్న క్లైమేట్ చేంజెస్ కానీ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీ ప్రాపర్గా అందకపోవడం వల్ల కానీ ఇవన్నీ కూడా మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో ఆప్షన్ బికి వెళ్తే ఒకసారి ద గ్లోబల్ ప్రీ టర్మ్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్ రేట్ వాజ్ 9.9% ఇన్ 2020. సో ఈ రిపోర్ట్ అంతా కూడా 2020 డేటా బేస్ చేసుకొని గ్లోబల్ ప్రీ టర్మ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది? 9.9% ఉంది. అంటే ప్రతి 100 బేబీస్లో వరల్డ్ వైడ్ పుడుతున్న ప్రతి 100 బేబీస్లో take a round figure 10 babies or just 10%, simply 10 babies ప్రీమెచ్యూర్గానే పుడుతున్నారు. ఇదే ఫిగర్ని 2010తో కంపేర్ చేస్తే 2010లో గ్లోబల్ ప్రీమెచ్యూర్డ్ బర్త్ రేట్ ఎంత ఉండేదంటే 9.8 ఉంది. అంటే 10 years గడిచిన 2010లో 9.8 ఉంది, 2020లో 9.9 ఉంది. పెద్ద మార్పులేం రాలేదు. అంటే సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. We all has to focus. We all has to give some attention to reduce this percentage as much as possible, as low as possible. So simply ఈ ఆప్షన్ బిలో గ్లోబల్ యొక్క ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బర్త్ రేట్ చెప్తున్నాం. 2010
10లో 2010లో 9.8 ఉంటే 2020లో కూడా 9.9 ఉంది. అంటే పెద్ద మార్పు ఏం రాలేదు. ఆ నెంబర్ని ఎంత తగ్గించగలిగితే అంత బెటర్. రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఆప్షన్ సి, ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీ టర్మ్ బర్త్స్, babies born before 37th week of pregnancy in 2020 happened in 5 countries. సింప్లీ ప్రీ టర్మ్ బర్త్స్ కౌంట్ పరంగా, ప్రీవియస్గా బర్త్ రేట్ మాట్లాడాం, ఇప్పుడు కౌంట్ పరంగా మాట్లాడితే టాప్లో ఇండియానే ఉంది, పాకిస్తాన్, నైజీరియా, చైనా అండ్ ఇథియోపియా. సో హాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీ టర్మ్ బర్త్స్ happened in 2020 in 5 countries only. Those 5 countries are India, Pakistan, Nigeria, China and Ethiopia. Okay, right. Next thing, option D, if you look at here, in 2020 countries with a high preterm birth rate, already మనం ఇమేజ్లో చూపించినట్టు బంగ్లాదేశ్, మలావి, పాకిస్తాన్, ఇండియా, సౌత్ ఆఫ్రికా. ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హైయెస్ట్ నేషన్ విత్ హైయెస్ట్ ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్ ఇస్ బంగ్లాదేశ్. ఇండియా ఆల్సో టాప్ 5 కంట్రీస్లో ఒకటిగా ఉంది. సెకండ్ ప్లేస్లో మలావి, థర్డ్ ప్లేస్లో పాకిస్తాన్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా. నో moving to next option, if you look at here, 5 countries with a high preterm birth rates. If you look at here, next option, option E, top countries in terms of highest preterm numbers. ఇది preterm birth rate కాదు, బర్త్ నెంబర్స్ పరంగా మాట్లాడితే ఇండియా, మళ్ళీ ఇండియా టాప్లో ఉంది. 30.16 lakh బర్త్స్ 2020లో ఇండియాలో హ్యాపెన్ అయితే, పాకిస్తాన్లో 9.14, whereas నైజీరియా 7.74 అండ్ చైనా 7.52. సింప్లీ ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్లో ఇండియా 4th ప్లేస్లో ఉంది. ప్రీటర్మ్ బర్త్ కౌంట్లో, నెంబర్లో ఇండియా 1st ప్లేస్లో ఉంది. ఇంతమంది 2020లో పుట్టారు ప్రీ మెచ్యూర్డ్గా. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇండియన్ ఆప్షన్ F, if you look at here, that's also true only. Option F, if you look at here, Indian states with a high preterm birth rate, ఆంధ్రప్రదేశ్ 16%, తమిళనాడు 14%, గుజరాత్ 9%. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం మాట్లాడడం, వరల్డ్ వైడ్ ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్స్లో టాప్లో ఉన్న కంట్రీ బంగ్లాదేశ్ ఉన్నాం, మన ఇండియాలో టాప్ 5లో ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రీటర్మ్ బర్త్ కౌంట్స్ గురించి మాట్లాడడం, దాంట్లో ఇండియా టాప్లో ఉంది ప్రీటర్మ్ బర్త్ కౌంట్లో మెంబర్లో. నా ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడితే ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్, ఇక్కడ ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్లో టాప్ ప్లేస్లో ఏ స్టేట్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. 16% కరెక్టే, బట్ దట్ ఈస్ స్టేట్ కాల్ వెస్ట్ బెంగాల్. సెకండ్ ప్లేస్లో తమిళనాడు, థర్డ్ ప్లేస్లో గుజరాత్ ఉంది. ఓకే, సింప్లీ top 3 states in India with a high preterm birth rates. If you look at here, Indian map, ఈస్ట్లో ఉన్న వెస్ట్ బెంగాల్ టాప్లో ఉంది, సౌత్లో ఉన్న తమిళనాడు సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది, వెస్ట్లో ఉన్న గుజరాత్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది. ఓకే, థర్డ్ ప్లేస్ గుజరాత్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇట్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్. సో ఇన్కరెక్ట్ ఏది అంటే ఇదే, బట్ కరెక్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే సింప్లీ ఇట్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఓకే, సో ద రిపోర్ట్ కాల్డ్, దిస్ ద రిపోర్ట్, జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్ వన్స్ అగైన్. ద రిపోర్ట్ సింప్లీ born too soon, this one, born too soon, decade of the action on preterm births. ఈ ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్స్లో దీన్ని రిలీజ్ చేసింది 3 కంట్రీ, WHO, యూనిసెఫ్, PMNCH, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ మెటర్నల్ న్యూ బార్న్ చిల్డ్రన్ హెల్త్. దాని హెడ్క్వార్టర్ కూడా జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటుంది. అండ్ హైయెస్ట్ ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్స్ ఉన్న కంట్రీ బంగ్లాదేశ్, దెన్ మలావి, దెన్ పాకిస్తాన్, ఇండియా, చైనా. హైయెస్ట్ ప్రీటర్మ్ బర్త్ నెంబర్స్లో టాప్ ప్లేస్లో ఇండియా ఉంది. అండ్ మన ఇండియాలో ప్రీటర్మ్ బర్త్ రేట్స్లో టాప్లో వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంది, దెన్ తమిళనాడు, దెన్ గుజరాత్. ఇవి పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి. అండ్ ఫైనల్లీ మూవింగ్ టు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుడేస్ డిస్కషన్, దట్ ఈస్ నేషనల్ పార్క్. ఓకే, సో దట్ నేషనల్ పార్క్స్ టుడే ఇస్ ఇన్ న్యూస్ ఇయర్. క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ నేషనల్ పార్క్, బిసన్, దాన్నే రాజ్బరీ నేషనల్ పార్క్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. 2 నేషనల్ పార్క్స్. వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్? క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ నేషనల్ పార్క్. మన ఇండియాలో క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ అని చెప్పి ఫస్ట్ గుర్తించినటువంటి ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇది, క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ నేషనల్ పార్క్. అండ్ బిసన్ రాజ్పాని నేషనల్ పార్క్. బిసన్ అంటే మన సైడ్ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ లుక్ ఒక ఎద్దులాగా ఉంది. ఓకే, అండ్ దీన్నే బిసన్ లేదు రాజ్బరీ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ స్టేట్లో. ఓకే, దట్ పర్టికులర్ నేషనల్ పార్క్, దీన్ని కన్జర్వేషన్ చేసే ఉద్దేశంతోనే అనేం పెట్టడం జరిగింది. ఏనేం పెట్టారు? బిసన్ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ రాజ్బరీ నేషనల్ పార్క్. ఓకే, బిసన్ ఇమేజ్ ఇది. అండ్ లెపర్డ్, క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ నేషనల్ పార్క్. అండ్ ఈ ఇమేజ్లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కంట్రీస్ విత్ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్స్, వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న కంట్రీస్లో ఏ కంట్రీస్లో క్లౌడెడ్ లెపర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే మన ఇండియా ఉంది, చైనా ఉంది. అంటే ఈ పోర్షన్, ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న పోర్షన్లో మాత్రమే వాట్ వి కాల్ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్స్ ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఇయర్, దాని పేరు, కామన్ నేము, సైంటిఫిక్ నేము, లైఫ్ స్పాన్ 15 years, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఇయర్, చైనా, ఇండియన్, లావోస్, మలేషియా, మయన్మార్, నేపాల్, థాయిలాండ్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. కమింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్ సింప్లీ, సో వాట్ ఆర్ ద 2 నేషనల్ పార్క్స్ హియర్? క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ బిసన్ ఆర్ రాజ్బరీ నేషనల్ పార్క్. ఎక్కడుంది అంటే
If you look at Indian map here, this is the Indian map, and in Indian map we are discussing about eastern, northeastern part of states, national parks, and this is the location. This particular location, ఇండియన్ మ్యాప్లో ఈ లొకేషనే, ఆ లొకేషన్ని త్రిపుర అని పిలుస్తారు. ఓకే, ఏ స్టేట్లో అంటే త్రిపుర. నిన్న ఇక్కడ ఉన్న లొకేషన్ గురించి మాట్లాడాం. వన్ ఆఫ్ ద 36 హాట్స్పాట్ బయోడైవర్సిటీస్లో సిక్కిం స్టేట్లో కాంచంద్ జోంగా నేషనల్ పార్క్ అని చెప్పి నిన్న మాట్లాడాం. దిస్ లొకేషన్ కాంచన్జంగా నేషనల్ పార్క్, అండ్ హియర్ దిస్ is simply Tripura. Which two national parks in Tripura? One is Rajbari National Park, and one more is Clouded Leopard National Park. These are the current affair discussions for today. Thank you. Take care, everybody. Have a lovely day. Right.